Hello everyone, welcome to today's class on error detection. So, ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു 5 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So now let's see what is error detection. Let's see one example. ഇങ്ങനെയാണ് error detectionന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. The sentences are divided into 4 parts of which one part is incorrect. Choose the incorrect part. സോ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ 4 പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ തരിക. അതിൽ തെറ്റുള്ള ഭാഗം ഇതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് ഈ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് അറ്റംപ്റ്റ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. While taking a test, do not sacrifice accuracy of the sake of speed. സോ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ സി അല്ലെ. അവിടെ ആക്യുറസി ഓഫ് അല്ല, ആക്യുറസി 4 ആണ് പറയേണ്ടത്. സോ അവർ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി. സോ എന്താണ് എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം? നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദോസ് പോയിന്റ്സ്. When you read the sentence with continuity, you often find the errors simply by doing so. While taking your test of error detection, this thing should be kept in mind that you have limited time in which you have to spot the errors. So, pausing at the slashes or giving specific time to that breaks will hinder your proficiency. So, ഇതിൽ ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വായിച്ചു പോകുക. അപ്പോൾ തന്നെ ആ സെൻറ്റൻസിലുള്ള ആ ഒരു എറർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് ഒരിക്കലും ഒരു പരിധി കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കരുത്. ബിക്കോസ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ യു ഹാവ് എ ടൈം ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. While spotting the errors, you shouldn't forget that examiner is testing your aptitude. In such case, to apply conventional methods will be quite unhealthy. Try to use elimination method. By doing so, one can easily find out the answers to their questions even if they don't have that much deep knowledge of grammar. So, ഈ എറേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡാണ് എക്സാമിനേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം. അതായത് അതിന് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് 2-3 ഓപ്ഷൻ ഈ ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ 2 ഓപ്ഷൻ എന്താണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും. സോ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ the questions given to you are the questions of error detection, not the error correction. Hence, don't waste too much time on finding the reason of error. You just need to find out the part of the sentence which contains error and move further. ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു, അതിൻ്റെ എറർ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി, അപ്പോൾ അത് അവിടെ തന്നെ ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരിക്കലും ആ എറർ എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ എറർ വന്നു, അങ്ങനെ റീസൺ ആലോചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു വരേണ്ടതെന്നൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ. ആ സെൻറ്റൻസിൽ എവിടെയാണ് എറർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഓൾവേസ് കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. Sometimes there are errors of spell check which come seldom in the exams. Just because we have the habit of finding grammatical errors only, we often develop tendency to ignore errors related to spell check which rarely but do come in exams. Try to figure out those errors too. This will definitely save your time. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് നോക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ സ്പെല്ലിങ്ങിലുള്ള എററും വരാം. അത് ഭയങ്കര റെയറായിട്ട് വരാറുള്ളൂ, പക്ഷേ അങ്ങനെയും വരാം. സോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും നോക്കിയിട്ട് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ. ഈ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഗ്രാമർ നോളേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ്. സോ നമുക്ക് ഒരു ഓവറോൾ ഗ്രാമർ, അതായത് നമ്മുടെ പ്രപ്പോസിഷൻസ്, കൺജങ്ഷൻസ്, നൗണ്, വെർബ്, സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും ഒരു അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റൂൾസും കൂടി ഉണ്ട്. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദോസ് റൂൾസ്. റൂൾ 1. Certain nouns being a singular form represent plurality and therefore take a plural verb in a sentence. അതായത് police, clergy, people, peasantry, cattle. ഇത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സിംഗുലർ ഫോമാണ് തോന്നുമെങ്കിലും but they actually refer to a group of something or plurality of something, right? സോ അതിനൊപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്ലൂറൽ വേർബ് ആയിരിക്കണം. എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പീപ്പിൾ ഹാസ് ലെഫ്റ്റ്. അത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്, ഹാസ് അല്ല, ഹാവ് ആണ് പ്ലൂറൽ വേർബ്. സോ പീപ്പിൾ ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് യൂസേജ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ.
Certain nouns take the plural verb because of the plural form. Example എന്താണ്? Clothes, scissors, trousers, almonds, spectacles, thanks. Okay, അതൊക്കെ പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ the spectacle is missing അല്ല, spectacles are missing ആണ് വരിക. Next one is when a noun denoting weight, number, money, length or measure is following a number, the noun form does not change as long as another noun or pronoun follows it. അപ്പോൾ ഈ noun denoting weight, number, money, length, measure ഇതിനൊക്കെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മില്യൺ, പെയർ, മീറ്റർ, ഇയർ, ഡസൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ 9 meters സ്കെയിൽ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല. ദിസ് ഇസ് എ 9 meter സ്കെയിൽ എന്നേ പറയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ noun ഫോമിന് യാതൊരുവിധ ചേഞ്ചും വരുത്തില്ല. സോ അതാണ് റൂൾ നമ്പർ 3. Fourth one, when the pronoun one is used, it should be maintained throughout the whole sentence. അതായത് one must help his siblings എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് യൂസേജ് ആണ്. ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോനൗൺ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസിൽ വീണ്ടും അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് വൺ മസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് വൺസ് സിബ്ലിങ്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് യൂസേജ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫോർ ലിവിങ് പീപ്പിൾ whose is generally used and for things that are non-living which is used. അതായത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. നോൺ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒപ്പം വിച്ച് എന്നും ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒപ്പം ഹൂസ് എന്നുമാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. എക്സാമ്പിൾ, വിച്ച് ഫോൺ is kept on charging is incorrect and the correct usage is whose phone is kept on charging. Next rule, fewer is used for denoting number while less is used for denoting quantity. അപ്പോൾ no less than 30 dogs were എന്ന് വല്ല പറയുക, no fewer than 30 dogs were there. അതാണ് കറക്റ്റ് യൂസേജ്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു നമ്പർ കറക്റ്റ് നമ്പർ 30 എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഫ്യൂവർ വന്നത്. റൂൾ 7, sentences are always opposite to question tags. For example, if the question tag is positive, then the sentence is negative and vice versa. So the incorrect usage is it's a bit early, is it എന്നല്ല, it's a bit early, isn't it ആണ് correct usage. Next one, 8th one. Instead of who or which, the relative pronoun that is used after adjectives in the superlative degree. So the correct usage is these are the best that he could get. അല്ലാതെ these are the best which he could get എന്നല്ല, that he could get ആണ് correct usage. Next one, as is used both before and after the adjective to show equality. So I can write as fast as, if not faster than her ആണ് correct usage. അല്ലാതെ I can write as fast if not faster than her എന്നല്ല, അവിടെ ഒരു ആസും കൂടെ ചേർക്കണം. Okay, then the next rule is though is always followed by yet in a sentence and not by but. Okay, though കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും yet ആണ് വരുന്നത്. Though he is rich but he is kind അല്ല, though he is rich yet he is kind. Next one, not is never used with unless, as unless expresses a condition that is always used in the negative sense. അതായത് നോട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരിക്കലും നമ്മൾ unless യൂസ് ചെയ്യില്ല. Unless you do not pay the fine you will not be excused എന്നത് incorrect usage ആണ്. Unless you pay the fine you will not be excused. അവിടെ മോഡൽ സെൻറ്റൻസിൽ ആ ഒരു do not എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രയോഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. Then the next one is while implies a time duration of doing something and when denotes a general sense. And examples are when learning how to box the technique is of utmost importance. That is incorrect. The while learning how to box the technique is of utmost importance എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ക്രിസ്പ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. Next one is either or neither is used only in speaking of two persons or things. Any, no one and none is used in speaking of more than two. Okay, അപ്പോൾ two person or things ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ neither എന്നും more than two ഉണ്ടെങ്കിൽ any or no one എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Examples, any of these two roads leads to the airport അല്ല, either of these two roads leads to the airport. Neither of these three girls did his homework അല്ല, no one of these girls did his homework.
Rule 14. Each other is used in speaking of two persons or things. One another is used in speaking of more than two. The two brothers loved one another അല്ല, the two brothers loved each other ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. And the last one is a noun or pronoun governing a gerund should be put in the possessive case. അതായത് പ്ലീസ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ബീയിങ് ലേറ്റ് എന്നല്ല, പ്ലീസ് എക്സ്ക്യൂസ് മൈ ബീയിങ് ലേറ്റ് എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഇതിൽ ബീയിങ് ആണ് gerund and my എന്ന് പറയുന്നതാണ് possessive case. Now let's discuss certain questions related to error detection. പിന്നെ question വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? In question numbers 36 to 40, sentences are divided into 4 parts, each of which one part is incorrect. Choose the incorrect part. So the first question is, if I had known this before, I will have taken the right decision. So the answer is option C, I will have, because ഇത് already sentence ഒരു പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ ഇതിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ വിൽ ഹാവ് അല്ല, ഐ വുഡ് ഹാവ് ആണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത്. സോ അവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി, ഐ വിൽ ഹാവ്. അതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് പാർട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ചെയർമാൻ ഡിഡ് നോട്ട് ടേക്ക് എനി ഡിസിഷൻ അൺടിൽ ഹി ഹാസ് സ്റ്റഡീഡ് ദ കേസ് തറോലി. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ദ ഇൻകറക്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ, ദ ചെയർമാൻ ഡിഡ് നോട്ട് ടേക്ക് അല്ല, ഡു നോട്ട് ടേക്ക് ആണ് വരേണ്ടത്. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ. 38. The group of employees have not arrived at a decision regarding the future. And the answer is option B. Next question. She uses a good quality of shampoo, so her hair are black. So ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ആർ ബ്ലാക്ക് അല്ല, ഇസ് ബ്ലാക്ക് ആണ് വരിക. So now I hope you have understood how to attempt these kind of questions. Now attempt a few questions on your own. T-minus 90 seconds. T-minus 80 seconds. T-minus 70 seconds. T-minus 60 seconds. T-minus 50 seconds. T-minus 40 seconds. T-minus 30 seconds. T-minus 20 seconds. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. The answer to these questions are: question number 17. Due to power failure, the room became so dark that no work was possible. The answer is option B, the room become. It should be the room became. Question number 18. In order to have excellent career prospects, one should be willing to learn new technologies. Here, the incorrect part is option C, one should willing. It should be one should be willing. Question number 19. The internet have enabled newer types of employment, including working from home. Here, the correct answer is option A, the internet has enabled and not have. Question number 20. The population of tigers in the sanctuary has been rising steadily due to the efforts of the officials. So here the question is slightly jumbled, but the sentence is: the population of tigers in the sanctuary has been rising steadily due to the efforts of the officials. So, and the answer is option B, tigers in the sanctuary has. It should be have. So with this we have come to an end of today's session.
Thank you all. See you all in the next class. Till then, stay safe and stay healthy.